you make one hole, and you can make different tunnelization as well. I use usually a needle of 18 or 21 gauges as well, and I make, start points with 100 points to see how we can manage. Bác sĩ sẽ chọn cái điểm bắt đầu, cái điểm entry point, cái điểm bắt đầu đó, thì sau đó sẽ đến các hướng. Chọn kéo phết tí máu. Almost you must not have any troubles of bleeding. Okay, next. Okay, cannula 25 gauge 50 millimeter. Kim cannula 25 g 50 mm. When you need to slide with your cannula, pinch the skin as well, it's easier. And we start with 1, 2, 3 upper points. Khi mà muốn trượt cái kim vào thì các bác sĩ hãy túm cái phần da lên nhé, thì nó sẽ hỗ trợ cho việc trượt kim vào dễ hơn, và bắt đầu với 3 điểm trên. If you feel the cannula under your finger, you're not enough deep, so go a little back and go a little deeper. Nếu mà các bác sĩ có thể cảm nhận được cái kim cannula bằng ngón tay của mình ngoài da bệnh nhân ấy, thì chứng tỏ là mình chưa vào đủ sâu đâu ạ, nên là hãy. The injection around this point are between 0.1 to 0.2 milliliter. Ở phần xương này thì sẽ tiêm ở mức là 0,1 đến 0,2 cc ạ. Next. Okay, animation. It can be a little sensitive, sometimes they feel it, but it's with no lidocaine, and you can see that we can manage this procedure with a good comfort. And it's interesting also in this technique is when you are injecting this area, this bolus here, you wrap the commission by itself. You lift it. It's good. And you see, with the needle, we have an elasticity of the skin, so we can go very low area. Với lại kim cannula này thì các bác sĩ có thể có được sự linh hoạt cũng như là đi được vào rất sâu ở phía trong, trường lớn rất sâu ở phía trong da. Usually I use 1 cc on each side. Thường thì với mỗi lần trượt này thì bác sĩ sẽ dùng 1 cc. You can use more on older people, it's true, but not so much. Đối với người lớn tuổi hơn thì có thể sử dụng cái liều lượng nó lớn hơn, nhưng mà cũng không quá nhiều. Also, at this time she had a small pain. She made that. Bệnh nhân thì ở trong trường hợp này bệnh nhân có cảm nhận được hơi đau bởi vì có nhân mạc. So I show you as I pinch the skin to slide. When your cannula is sliding on the skin, you are at a good level. If you have a resistance, or she had a lifting already, or she has a fibrosis, or you are not, it's a good level. Nếu như mà trượt kim một cách dễ dàng thì chứng tỏ là các bác sĩ đi đúng hướng. Còn nếu như mà nó gặp một cái vật cản ở đây, có thể là bệnh nhân này đã nâng cơ rồi, hoặc là kim mình đâm chưa đủ sâu nữa. Second entry point, one was here, second on the chin. You can make 2 points of entry or one in the middle. And you slide, along the mandibular here, you stretch up the skin. Khi mà tiêm thì các bác sĩ có thể sử dụng 1 hoặc 2 điểm bắt đầu tùy ạ. Thì cái điểm bắt đầu thứ 2 có thể sẽ ở dưới cằm. Then massage. Sau đó sẽ massage. Hay quá. Okay, as a patient, I'll show you only pictures. We can correct. She's 70 years old. Bệnh nhân này thì đã là 70 tuổi rồi. I made 8 points of injection as well, and I wanted also to correct, and it was one of the demand, is to correct, the oval and projection of a chin. Với bệnh nhân này thì bác sĩ cũng dùng biện pháp nâng 8 điểm và tập trung vào phần tiêm để cho tạo nên cái độ cao của cằm. I was very careful with her because she didn't know anything about beauty. It's the first time she had an injection on her face. Với bệnh nhân này bác sĩ cũng phải rất thận trọng vì đây là lần đầu tiên mà cô ấy tiêm, cũng như là mới biết về cái việc làm đẹp thẩm mỹ. And look,
on the profile, so I had to correct also this area around her lips. Whenever she didn't want, I touched her lips. Để đạt được cái hiệu quả thì đối với bệnh nhân này thì sẽ phải trị liệu cả về cái phần xung quanh môi cằm để đạt được cái độ nhô và như. So I made first my lifting points with forte, and then with the entry points here, I put one normal, and with my cannula, I made fan techniques, to make the skin smooth. Ở đây bác sĩ sử dụng phương pháp 8 điểm bằng phóc tay. Ngoài ra thì ở cái điểm bắt đầu thì bác sĩ cũng sử dụng cái kỹ thuật tiêm chảy quạt để tạo nên cái hiệu ứng làm cho cái phần da nó bị mượt lên. Correction just after the injection. Up, pass. Several points this way. Up. Other techniques, same point. And that's the result, and we can lift up. And that is just after the session. One day after, she has a small swelling, and 3 days after, she was totally happy. Và đây là ảnh trước và sau ạ. Một ngày sau khi mà tiêm xong thì bệnh nhân có bị sưng nhẹ một chút, nhưng mà sau đó 3 ngày thì mà lại trở lại bình thường. We could correct, the ptosis as well, the lifting of the commissure, and a global treatment. And she had a disbalance on the eyebrow. Whenever I didn't touch them, I put only a small amount on the temple, 0.2 on each side, and it was absolutely enough. Trên mặt bệnh nhân này thì vẫn còn nhiều cái vị trí mà mình có thể sửa để đạt được cái kết quả tốt hơn nhé. Thì bác sĩ có thể gợi ý là mình có thể tiêm vào thái dương thì chỉ cần 0,2 cc là đã được kết quả rồi. Okay, other aspect. Okay, and now